We are going through a topic that is class Mammalia. This Mammalia can be divided into three subclasses. First one is Prototheria, second Metatheria, and third one is the Eutheria. Already we studied two subclasses, that is Prototheria and Metatheria. Today we are going to study about the Eutheria. In subclass Eutheria, we study the general characters and the classification. So first we see about the general characters. These are evolved placental mammals. That means the mammals which have placenta. What is placenta? That is the connection between the mother and the developing embryo, that is called placenta. मराठीत नाळ म्हणतोय बघा आपण. ज्या ॲनिमल्समध्ये प्लॅसेंटा आहे दे आर इन्क्लुडेड इन प्लॅसेंटॅलिया. Then presence of mammary glands which open at the teats. ओपनिंगला काय म्हणायचं? टीट्स. एक्सटर्नल इयर्स प्रेझेंट. एक्सटर्नल इयर्स बाहेरच्या बाजूला जे कान दिसते देज आर नथिंग बट दी पिन्ना. टेस्टिस आर एक्स्ट्रा ॲबडॉमिनल इन दी स्क्रोटल सॅक्स, that is except elephant. The scrotal sacs are out of the body, that is extra abdominal. असं का असतं? स्क्रोटल सॅक्स बाहेर का आहेत? that is in the or at the body temperature there is no production of the sperms. So in summer season these scrotal sacs are apart from the body, म्हणजे बॉडीपासून लांब असते. आणि ज्या वेळेला थंडी असेल त्यावेळेला ही स्क्रोटल सॅक्स ही बॉडीला अटॅच असते, म्हणजे तिथं जी मसल्स आहेत ती कॉन्ट्रॅक्ट होते आणि बॉडीला जवळ येते. असं का? दॅट इज ॲट दी बॉडी टेम्परेचर they will not, or the sperms will not produce. Interclavicle is absent. Then corpus callosum is present. Two placenta is present for the nutrition of embryo. That is, this placenta is nothing but the connection between the embryo and the mother. So this supplies the nutrition and also it carries the excretory waste products from embryo, that is into the blood of mother and ultimately out of the body. Separate anal and urinogenital apertures are present. That means in mammals the openings are separate. That is, the solid fecal matter is thrown out of the body by a opening which is called as anus, while the liquid material or waste is thrown out of the body by a aperture that is called as the penis. So this penis is a common pathway for both excretory as well as the genital products, that is sperms, and in case of female that is the ova. So that is called as urinogenital aperture. So these eutherians are the higher
viviparous placental mammals. There are two types of animals. One is oviparous and second one is the viviparous. Oviparous means the animals which lay eggs, and the viviparous means the animals which give birth to young ones. That is called viviparous placental mammals. These are without marsupium. Dentition never exceeds 44. That is 3143 is equal to 44. I will tell how or what is this dentition. Now you see the dental formula. आता ह्याला dental formula म्हणायचं. 3143 is equal to 44. आता ही काय आहे? आता जी टीथ आहेत किती प्रकारचे आहेत? 4 आहेत. फर्स्ट वन इज इन्सिजर्स, सेकंड कॅनाइन्स, थर्ड प्रीमोलार्स अँड फोर्थ वन इज दी मोलार्स. अशा 4 प्रकार आहेत. आता इनसिजर्स समोर जी आहेत ती इनसिजर्स म्हणायचे, आणि त्याला लागून पाठीमागं कॅनाइन्स आहेत, आणि मोलर्स म्हणजे दाढ आणि कॅनाइन्समध्ये काय प्रीमोलार्स. दॅट इज I, C, P अँड M. आता ह्या डेंटल फॉर्म्युलामध्ये 3 म्हणजे काय आहेत? ह्याच्यात इन्सिजर्स, 1 म्हणजे कॅनाइन्स, 4 प्रीमोलार्स, 3 मोलार्स. आता हे जे गणित आहे हे कसं आहे बघा. 3143 म्हणजे वरच्या बाजूचं निम्म, वरचे जबडे आहेत त्याच्या निम्म आहे, एका बाजूचं आणि ही दुसऱ्या बाजूचं. ही किती होते? 11 आणि 11. टोटल वरच्या जबड्यात किती आहेत? 22 आहेत. तसंच खालच्या जबड्यामध्ये 11, 11, 22. आता वरची 22 आणि खालची 22, टोटल किती झाली? 44. सो दॅट इज दी डेंटल फॉर्म्युला. कितीही मोठं जरी असेल तर 44च्या पुढं दात नसतात. The Eutheria includes 16 orders, that is the living Eutherian mammalian orders. First one is the Insectivora, second Chiroptera, third Dermoptera, fourth Edentata, fifth Pholiodota, sixth Tubulidentata, seventh Primates, eighth Logomorpha, ninth Rodentia, 10th Carnivora, 11th Proboscidea, 12th Hyracoidea, 13th Perissodactyla, 14th Artiodactyla, 15th Sirenia, and last one is the Cetacea. So next time we study orders one by one.